Yes, today is the 13th June, and you're going to see another episode of Strategic Management as I record this session. But I would like to recap as to what I did last time. So let me share the screen for you for a little recap. Um, yeah. So what we can see here, what we did last time, Strategic Management 3, as you can see, we are on the formulation of strategy, and we will continue that today as well. So formulation of strategy, last time what we did on the lecture 3, we saw how external stakeholders and internal stakeholders contribute to the company to form a transaction. So this is the strategy that you need to be aware. So you need to have customer strategy, supplier strategy, creditors strategy, government strategy, union strategy, local communities and general public strategy for all this. That is for the external stakeholders. And for internal stakeholders, you need to know a strategy to keep a retention strategy to keep your employees. You need to keep your managers and the board members, right? You need to have a strategy to handle them as well. So these contributions and these inducements will keep the company running. So this is what we did last time. And we learned about ethics and strategy. I spoke about how Melbourne Biscuits formulated, inspired by goodness campaign. යහගුණෙන් ඉදිරියට campaign එක ආපු විදිය මම ඔයගලන්ට කියලා දුන්නා. සමහර දේවල් මම share කරා videos. I used to show you videos on what Melbourne did to transform from a very product-centric company to a total marketing company, and how we change the management viewpoints, how I got involved in the total strategy, and also keeping to the ethical value chain of the company. Because Melbourne or Munchie or whoever, Nestle, it can be Unilevers, they are very, very ethical companies. Ethics need to protect, and no one attacks each one. Yes, there'll be kind of competition over there in the market, but um, that is a healthy competition, but not a very unethical competition. So none of the companies encourage unethical what do you call practices. So business ethics are the acceptable principles of right or wrong governing the conduct of business people. Ethical decisions are in accordance with those who accepted principles, whereas unethical decisions violate accepted principles. This is not as straightforward as it sounds. Managers may be confronted with ethical dilemmas, which are situations where there is no agreement over exactly what acceptable principles of right or wrong are, or where none of the available alternatives seems ethically acceptable. So as managers, as middle managers or senior managers, we need to know what ethics that governs when it comes to strategy. So ethics has to be built into strategy. That's what we learned last time. Then we learned about organizational culture and leadership. No one can say that, look, I don't have an organizational culture. That's wrong. There is a culture. That culture is being formed by the leadership. Classic example is Melbourne leadership. Melbourne leadership always foster a family environment, a very truthful environment, a very obedient environment, a disciplined environment, a very high-level environment. So that's the culture, because the leadership is providing that culture. The leaders lead by examples. So when they select people to the organization, they look into you and see whether you are okay to get into that culture. If you're coming from an uncultured background, you can't get into the cultured background. So that's we call a culture shock. And if you're coming from a very, very family culture, very disciplined culture, it's easy to fit into this culture, and very open communication. And so this is the kind of culture that the leadership always set for the employee. So I have gone through a lot of companies. I've worked in the industry.
So it's very easy to adapt if you are cultured, if you know what's this culture demands with regards to work. So we went into Porter's generic analysis with regards to competitive advantage versus scope and where you want to be. And I explained through examples. We touched upon strategy integration. I have given a video to study and to come back on answering the questions. That is horizontal and vertical integrations. And then we moved into innovations. I spoke about 10 types of innovations, and you need to know, and you need to apply those into your case studies as well as to your assignments, because business innovation is an organization's process for introducing new ideas, workflows, methodologies, service or products. So you need to know what are these innovations is all about, and especially entrepreneurship. Now, entrepreneurship, you can be an entrepreneur. I'm an entrepreneur. I'm an entrepreneur as well. So it's easy if you have this mindset, and organizations love to have you as an entrepreneur because they can have a lot of ideas coming from you. So that's entrepreneurship. So you need to read about that. And then we came to corporate strategy. And entrepreneurship is the corporate strategy, strategy skills, strategy thinking, strategic ideas, and everything will get together to form a corporate strategy. So we went through corporate image. I showed you how I've got involved in these campaigns and how Melbourne evolved over a period of time. And I showed you very practical examples as to how we map, how we defend market share for various brands in Melbourne and versus Manchi, of course, and how finally coming through the culture, how it forms the finally Inspired by Goodness campaign, which we celebrated in 2004. I was there as a brand manager, where we celebrated 50 years. And that's where we launched Yahagune Idriyata. And it was a fantastic campaign. And we shifted from Anaragati Vishishta Sankete Indala Yahagune Idriyata Kina campaign. So we shifted from sign of supreme quality to Inspired by Goodness. And to date, it's still going on. Yahagune Idriyata, now it's going as Yahagune Tavatawati Idriyata. Inspired by Goodness is being transformed to Inspiring Goodness. What a beautiful campaign. This is how a company's culture, leadership, vision, mission, objectives, goals, everything is put into a particular track. That's what you call strategic management. They are going into, they went into 60 years in 2014, right? Years of inspiring goodness. So it's keep on coming from 2014. For 10 years it came. And I hope that in 2024, when they celebrate 70 years, and the goodness, inspiring goodness, will definitely continue, right? So that's how we shape a company. And I showed you Inspired by Goodness campaign, the 6 commercials, what we did when we were at Melbourne's, and that was one of the fantastic campaigns, and it basically won awards as well. So that's the recap, guys. And today I will go to another lesson of strategic management and or formulation of strategy. And let me come out with another example, that is how a strategy built up a brand. So in your assignments and your exams, you need to have this practical mindset so that you can be a part of a strategy that really maneuvers the organization's volume, and it will build the value as well. So let's go. It's 13th June, and we are going into formulation of strategy last part. And on the next one, you can see how it can be implemented. And then we can move into your vivas and your assignments that been posted to the LMS. Right. So with that, I'm moving into strategic management. We are going into formulation of strategy. Okay. So I'm going to show you my first
brand strategy where I did long time ago, and that is Nivea, a Nivea cream. In 1990, let me recall, 1997, 1998, I was appointed as a trainee brand manager for JL Morrison's to handle a particular brand called Nivea. That was my first approach towards branding and towards formulating a corporate strategy. Nivea is a huge brand in JL Morrison's, and when I moved in, I realized that if I adjust Nivea, I have to adjust other brands as well. I have to adjust the corporate culture as well. But this is how I started. So, background: Sri Lanka's biggest brand for skincare, 60% market share up to 1996, the only cream in a household, and lactocalamine cream was seen as therapeutic. So Nivea is basically big by 1996, and lactocalamine cream is basically kind of a therapy-driven cream. So the market outlook: Nivea provides a moisturizer, or it's a kind of a moisturizing solution. There was a trend in South Asian region where black, or rather dark, considered as not acceptable. Asian region එකේ තිබුණා මේ කළු හැම කළු වෙනවා කියන එකත් සහ හැම සුදු වෙනවා කියන එකත් අතරේ පොඩි කොහොමද ඒක කියන්නේ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තිබ්බා. දැන් අපි ගොඩක් කැමති අපිට තියෙන තලෙලු හැම. නමුත් මේ තලෙලු හැමට වෙන අර්ථයක් දෙනවා. මේ black or dark කියන එක වෙනුවට එහෙම තිබ්බම acceptable නෑ කියන එකක් තිබුණා. නමුත් පැහැපත් සමක් කියන එක. එහෙම නැත්නම් සුදුයි. ඔයා සුදුයි කියන එක මේ Asian region එකේ පැතිරෙන්න පටන් ගත්තා. Also, there was a rumor spreaded across that Nivea cream makes your skin darker. එතකොට ඒකටම මේක කියු කරන්න පටන් ගත්තා. මොකද Nivea එකට ඇත්තටම sunscreen එකක් නැහැ. Sunscreen එකක් නැහැ. Bleaching factors. It's a very natural cream. So when you wear that in the sun, yes, there is a kind of a tan color you get. So that's acceptable. So that's the market outlook. That's the challenge that I was facing. So we had a very it's kind of a gap where Nivea cream as a moisturizer, and it says Nivea makes your skin dark. And there is another player has come and said, look, I have a fairness cream where it makes you beautiful. So there's a kind of a gap which we identified as a fairness gap. So my challenge was whether to gap this fairness gap or to have a different strategy. So I thought it's a kind of an ambush strategy, defense offensive strategy. Unilever saw the gigantic opportunity of the fairness gap. They identified the exact position to ambush Nivea and launch Fair and Lovely. Captured the gap and started dominating in the market, launched a major offensive to demolish Nivea, and Nivea lost market share considerably. Then මෙහෙම market share එක නැති වෙගෙන යනකොට තමයි මම එන්නේ ආයතනයේට. මේක ඇත්තටම ලොකු challenge එකක්. මේ market share එක නැතිවීම සහ market share එක ආපහු capture කිරීම ලොකු challenge එකක් වුණා මට. එතකොට දැන් මේ Unilever මේ gap එක identify කරගෙන ඒගොල්ලෝ ambush strategy එකක් පාවිච්චි කරා සම්පූර්ණයෙන්ම Nivea අඩපණ කරන්න. ඒ වෙනුවට ඒගොල්ලෝ launch කරපු brand එක තමයි Fair and Lovely. මේගොල්ලෝ මේ gap එක අල්ලගත්තා. අල්ලගෙන ලොකු offensive එකක් සම්පූර්ණයෙන්ම Nivea නැති කරලා දාන්න ඒගොල්ලෝ පටන් ගත්තා. So what happened at the end of the day? Nivea lost market share considerably. So what happened? Nivea was totally taken by it's a kind of a frontal attack that took Nivea head on by Fair and Lovely. Nivea වලට killing direct attack කරන්න පටන් ගත්තා. මොකද marketing වල එහෙම නැත්නම් sales වල corporate strategy එකේ attacking strategies තියෙනවා. Encirclement attacks තියෙනවා. We can have a preemptive defense, frontal attack, guerrilla attack, flank attacks, bypass attacks. මේ වගේ තියෙනවා attacking strategy system එකක්. මට ඒක තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕන.
එතන මේ මැනේජ්මන්ට් එක කරද්දී අපිට මේ එකක් ප්‍රයෝජනයට ගන්න වෙනවා. මොකද මතක තියාගන්න දුවේ පුතේ මේ ස්ට්‍රැටජික් මැනේජ්මන්ට් එහෙම නැත්නම් මාකටිං, සේල්ස්, බිස්නස් මැනේජ්මන්ට් මේ හැම දෙයකටම මේ නම් වැටෙන්නේ මිලිටරි ඇනලොගි එකකින්. මිලිටරි ටෙක්නික්ස් තමයි බ්‍රෑන්ඩින් වලට කෝපරේට් ස්ට්‍රැටජීස් වලට පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට මේ වෙලාවේදී fair and lovely සම්පූර්ණයෙන්ම ෆ්‍රන්ටල් ඇටැක් එකක්, ඒ කියන්නේ හෙඩ් ඔන් ඇටැක් එකක් යනවා නිවියා වෙනවා. නිවියාත් එක්ක. එතකොට ඒකෙන් උනේ නිවියා මාකට් ෂෙයාර් එක නැතිවීම. So basically what happened, Nivea was totally demolished. Fair and Lovely offensive was very focused and objective. Fair and Lovely fans promise captured Sri Lanka in a flash. Fair and Lovely cannot be defeated by any cream at that time in Sri Lanka. Fair and Lovely offensive was seriously successful. So basically, Nivea was demolished. So these are the promises that they have given. You know, a transformation skin when you apply Fair and Lovely. So competition, there is Farever also followed a Fair and Lovely strategy, and there is no other way that I have to do a kind of a relaunch without any budgets. Decided to use deception and guerrilla tactics to counter threat. Now, corporate strategy, Nivea corporate strategy ka mulu lokema gattod ඒගොල්ලන්ගේ categories තියෙනවා. දැන් මේක skin care category එක. මේක moisturizing category. තව එකක් තියෙනවා Nivea Visage කියලා fairness category එක. Nivea Sun කියලා තියෙනවා sun cream category. Nivea Kids කියලා තියෙනවා kids category. ඒතර මේ ඔක්කොම එකතු වුනහම තමයි Nivea corporate strategy එක හැදෙන්නේ. So Nivea corporate strategy එකේ තියෙන්නේ global skin care provider. ඔහු තමයි safeම provider. මම දැකපු Neutrogena මට නම් number 2 නමුත් Nivea තමයි number 1. මොකද හේතුව it really cares for your skin. So I thought, okay, I'll use deception and guerrilla tactics to counter this offensive. German Principal was about to pull off the brand from Sri Lanka because it's losing market share, losing credibility, losing what you call retailers' confidence, and therefore we were losing sales. Losing sales triggered losing profits. A new strategy I have to launch. So what I did. මම කරේ Fair and Lovely එකට කෙලින් ගහන්නේ නැතුව මම guerrilla attack එකක් පටන් ගත්තා. right? bypass attack එකක් පටන් ගත්තා. එතකොට මෙන්න මේක තමයි පුතේ මේ strategy එකක් කියලා කියන්නේ. මේක ඔළුවේ නැතුව කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. අපිට theory කරාට වැඩක් නෑ. මේක ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න බැරි නම්. එතකොට අපි බලමු කොහොමද මම මේක කරේ. මම පාවිච්චි කරපු strategy එක තමයි guerrilla එකයි bypass strategy එකයි. එතකොට deception point එකට අපි ගත්තොත් Nivea cream reposition. මම reposition කරා Nivea එක සිතට සුමුදු මිලකින් Nivea ඔබේ පවුලේ ජනප්‍රිය ක්‍රීම් වර්ගය දැන් භාණ්ඩ හා සේවා බද්ධ හඳුන්වා දීමත් සමගම තවත් වඩා පිරිමැසුම් දායි ආකර්ෂණ මිලකින් ඔබ වෙත. So I started speaking about price. මම කව රුපියල් 60ක ටබ් එකක් ඕනම කෙනෙක් ගාව තිබ්බට පාඩු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මම ඒ පැත්තෙන් ඒක පොසිෂන් කරගත්තා. එතකොට අපි සම්පූර්ණයෙන්ම පෙන්නුවා අපි ඔයත් එක්ක නෙමෙයි අපි ෆයිට් කරන්නේ. අපි වෙනම ගේම් ප්ලෑන් එකකට යනවා. අලුත් කැම්පේන් එකක් දැම්මා සුමුදු සමක සොඳුරු රහස. Skin care. All the care your skin needs to live. ඔයාගේ සම ආරක්ෂා කරගන්න ඕන නම් සමට ජීවත් වෙන්න ඕන නම් අම්මා වෙන්න පුළුවන් තාත්තා වෙන්න පුළුවන් ළමයා වෙන්න පුළුවන් Nivea එකක් ගෙදර තියෙනවා. සුදු වෙන්න ගන්න ඒවා අපි කතා කරේ නැහැ. මම සම්පූර්ණයෙන්ම Nivea එක වෙන පැත්තකට අරගෙන ගියා. අරයා සමේ සුදු පාට ගැන කතා කරනකොට මම සම ජීවත් කරන එකක් ගැන කතා කරා. right? එතකොට ඊළඟට අපි කරේ මෙන්න මේ වගේ ඩිස්පෙන්සර් එකක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දුන්නා. ප්‍රොමෝෂන් එකක් මග් ප්‍රොමෝෂන් එකක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දුන්නා ට්‍රේඩ් එකට. එතකොට ස්ටිකර්ස් ගැහුවා හැමතැනම. අපි පොකට් කැලෙන්ඩර්ස් බෙදලා දුන්නා මේ ඩීලර්ස් අතර. මේ වගේ පොඩි දේවල් කරලා ඩීලර්ගේ කොන්ෆිඩන්ස් එක දිනන්න අපි තීරණය කරා
සුමුදු සමක සොඳුරු රහස කියන කැම්පේන් එකක් එක්ක. So then what happened? අපි ඒ එක්කම ප්‍රොමෝෂන් එකක් ලොන්ච් කරා වලලු දාලා හැඩ බලාලා කියන එක හවුස්වයිෆ් කෙනෙකුට. අපේ කැටගරි එක උනේ high income අය නෙමෙයි middle income earners ලගේ හවුස්වයිෆ් ලාට මේක ලබා දෙන එක. එතකොට අපි වලලු සහ කණ්ණාඩියක් මුණවල්ල කණ්ණාඩියක් ඒකල හරි ජනප්‍රියයි මේ අයිටම්ස් අපි මේ කැම්පේන් එක පටන් ගත්තා. දැන් ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති මම වෙනම පැත්තකට මේක අරන් යනවා. ඊළඟට Nivea milk කියලා lotion එකක් තියෙනවා. Nivea milk and Nivea lotion කියලා cream මේ දියර ක්‍රීම් වර්ගයක් තියෙනවා. ඒකත් මම මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රයෝජනයට අරගෙන Nivea body කියන logo එක යටතේ Nivea milk එක lotion එක position කරගත්තා. එතකොට දැන් අපිට Nivea එකට products තුනක් කල්ලු තිබ්බ නමුත් focus කරලා තිබුණේ නැහැ. හොඳට තේරුම් ගන්න. දැන් Nivea කියන එක ලොකුයි කියලා මිනිස්සුන්ට පේනවා. මොකද අපිට තියෙනවා variants තියෙනවා අපිත් එක්ක 1 2 3 4ක් Nivea cream පැත්තේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා Nivea lotion එක right ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා Nivea milk එක. එතන අපිට products තියෙනවා 6ක්. එතකොට මේ විදිහට අපි මේ game plan එක පොඩ position කරා. ඒ වගේම තමයි අපි මම කරා sales force එකට plan එක. මොකද මම හිටපු sales rep කෙනෙක් නිසා ඔවුන්ගේ confidence අනිවාර්යෙන් දිනා ගන්න ඕනේ. ඔවුන් අත අපි රැක බලා ගන්න ඕනේ. ඒක නිසා මම ඒගොල්ලන්ට මම කැම්පේන් එකක් ලොන්ච් කරලා ඒගොල්ලන්ව අප්‍රීෂিয়েට් කරන කැම්පේන් එකක් newspapers වලටත් අරගෙන ගියා. එතකොට දැන් overall 360 degree retailer confidence, sales force confidence, management confidence අපි දිනලා ඉවරයි. customer confidence උත් අපේ පැත්තට අපි ගන්න සැලැස්පේ තමයි දැන් ඉන්නේ. strategic radio activation එක අපි 7 FM එකට ඒ කාලේ 1999 ජැක්සන් ඇන්තනි මහත්මයා තමයි ප්‍රෝග්‍රෑම් හෙඩ් හිටියේ 7 FM දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙන 3 FM එකේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ පේන්නේ අංජනයි වසන්ත දුක්ගන්නාරාලගේ වයිෆ් තමයි මේ පැත්තේ කෙරවලේ ඉන්නේ. එතකොට අපිට මට මගේ ගුරුනාන්ස කෙනෙක් හිටියා රොහාන් තත්තු කෝරාල කියලා දැන් ડોක්ටර් රොහාන් තත්තු කෝරාල. ඔහු ඒ දවස්වල 1998 99 දී ඔහු බ්‍රෑන්ඩ් මැනේජර් චෙරි බ්ලොසම්ස් කියන ෂූ පොලිෂ් එක. ඔහුත් එක්ක කතා කර කර ඉන්නකොට මම ඇහුවා කොහෙන්ද වැඩිපුර සේල්ස් එන්නේ? සපත්තු පොලිෂ් වලට. ඔහු ડોක්ටර් රොහන්ත මට කිව්වා අපේ සේල්ස් ගොඩාක් වෙන්නේ නෝරෙලිය බණ්ඩාරවල බදුල්ල පැත්තකින්. මට එතනදි ක්ලික් වුණා. හරි. එහෙනම් ඇයි ඒ පැත්තෙන් වැඩියෙන් සේල්ස් එන්නේ ෂූ පොලිෂ් වලට? මොකද එහි ලෙදර් එක හැමතිස්සෙම තෙත් වෙනවා. මොකද තෙත් කලාපයක් නිසා මොයිස්චර් එක වැඩි. එහෙමනම් ඒ පළාත්වලත් හැමතත් ඒ දෙයම සිද්ධ වෙනවා කියන නිගමනයට මම ආවා. මෙන්න මේකයි පුතේ මම කියන්නේ ඔළුවේ ස්ට්‍රැටජික් මෙන්ටැලිටි එක තියෙන්න ඕනේ කියන්නේ. මම ඉමීඩියට්ලි බස් එකේ නැගලා මට කාර් එකක්වත් වාහනයක්වත් දීලා තිබුණේ නැහැ. මම ඒවා බලාපොරොත්තු වෙච්ච කෙනෙකුත් නෙමෙයි. මොකද මට අවශ්‍ය කරන්නේ වැඩේ කරන්න ඕන නිසා. මම ඉමීඩියට්ලි දියතලාව, බණ්ඩාරවැල, බදුල්ල, නුවරඑළිය පැත්තේ වැලිමඩ ওই පැත්තේ මම ලොකු සර්ව් එකක් කරා. මම හිතපු එක හරියටම හරි. චෙරි බ්ලොසම් මාකට් ෂෙයාර් එක වගේම ඒ පැත්තේ මිනිස්සුන්ගේ හැම ඩ්‍රයිව් වෙනවා. මම හැමදේම ඒ පැත්තට ලොන්ච් කරන්න පටන් ගත්තා. So that's number 1. Number 2 මට මම කරපු සර්වේ එක හම්බන්තොට මාතර පුත්තලම එතකොට කාංකසන්තුරේ යාපනයේ ඒ දවස්වල යුද්ධෙත් තිබ්බා. මම ඒ පැත්තට ගිහිලා කරපු සර්වේ වල මට ආවා දීවරයන්ගේ හැම පවා ඩ්‍රයිව් වෙනවා මුහුදට ගියාම. ඒතර දීවරයන්ටත් මේක ලොන්ච් කරන්න පුළුවන්. මම ගිහිල්ලා දීවර ඇමතිව හම්බුණා. දීවර ඇමති වෙලා හිටියේ 1998 99 හරියේදී ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ අපේ හිටපු අගමැතිතුමා හිටපු ජනාධිපතිතුමා. එතකොට දීවර ඇමති. ඔහුගේ සෙක්‍රටරි තමයි කුමුදුනි. කුමුදුනි මැඩම් තමයි ඔහුගේ සෙක්‍රටරි. ඒතකොට කුමුදුනි මැඩම් ඇවිල්ලා බියුටිෂන් කෙනෙක්. මේ කුමුදුනි මැඩම් තමයි මේකේ මේ පින්තූරේ මේ ඡායාරූපේ හිටගෙන ඉන්නේ. එතකොට මම කුමුදුනි මැඩම් එක කතා කරලා මම ඇහුවා මැඩම් මගේ ගාව මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා මට උදව්වක් කරන්න පුළුවන්ද? එතකොට එතුමිය කිව්වා ඔව් අනිවාර්යෙන් කරන්න පුළුවන්. හෂාන් මේ ෆෙයර්නස් ක්‍රීම්ස් ගෑවහම මේ ස්කින් එකේ පොඩි ප්‍රශ්න එනවා. කැන්සර් එකක් දක්වා යන්න පුළුවන්. පුංචි පුංචි රතු පාට බිබිලි එන්න පුළුවන්. අපි ඒක ගැන කතා කරමු.
එතකොට ඇත්තටම මම ඇවිල්ලා 7 FM එකට මේ ආරංචිය කිව්වහම හර්ෂ බුලත් සිංහල සහ මගේ ගුරුන් වහන්සේ ජැක්සන් ඇන්තනි එතුමා මගේ ඉස්කෝලේ අවුරුදු ගාණක් ඉගැන්නුවා ආර්ථික විද්‍යාව ඉගැන්නුවේ මම එතුමත් එක්ක වැඩ කරා ළඟින්ම නාට්‍ය සංගම් පිහිටවන්න අදටත් එතුමා මගේ ඇසුරේ මම ඔහුගේ ඇසුරේ ඔහු අපි දෙන්න ගොඩාක් ළඟින් ආශ්‍රය කරනවා ඔහු අත දිගාරලා කිව්වා ආශාන් මගේ ගෝලෙක් ඔයාට මම මේ රේඩියෝ එකේ එයා ටයිම් එක ලබා දෙනවා. ඔහුමයි නිවියා රුසිරු හෝරාව කියන කන්සෙප්ට් එක ලිව්වේ. අපිට දුන්නා වැඩේ කරගෙන යන්න කියලා අපි කතා කරේ ස්කින් කැන්සර් ගැන. අපි කතා කරේ නෑ කිසිම දෙයක් නිවියා එක ගැන. අපි කිව්වේ නිවියා රුසිරු හෝරාව ඔයාගේ ස්කින් එක බලාගන්නේ කොහොමද? සොඳුරු සමක සිනිඳු සමක සොඳුරු රහස කියන කැම්පේන් එක අපි ලොන්ච් කළා. මේකෙන් අපි ගොඩාක් දේවල් කරා මුළු ලංකාවම තේරුම් ගත්තා නිවියා ගෑවහම කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ සම රැකෙනවා කියන එක. අපි ගරිල්ලා ටැක්ටික් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරා රයිට් අප්ස් මොකද අපිට සල්ලි නැහැ. නමුත් අපි තියෙන සල්ලි වලින් පත්‍රයට රයිට් අප්ස් ලියන්න ගත්තා. මේ සියලුම දේම මමම තමයි මේ කන්ටෙන්ට් එක ලිව්වේ. අපි ගරිල්ලා ටැක්ටික් එකකට අරගෙන ආවේ නිවියා විසාජ් ෆෙයානස් ක්‍රීම් කියන ක්‍රීම් මේක නැචරල් එක්ස්ට්‍රැක්ට්ස් වලින් තමයි හදන්නේ. එතකොට මේකේ ගෑවට කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ජර්මන් ලැබ්ස් වලින් ඔප්පු කරලා තියෙනවා. අපි ඩර්මටොලොජිස්ට්ලා හම්බ වෙලා චර්ම විශේෂඥයෝ හම්බ වෙලා මේක ටෙස්ට් කරා. නිවියා විසාජ් එක මම අරගෙන ආවා ලංකාවට. ඊට පස්සේ අපි word of mouth editorial campaign එකක් අරන් ගියා. නිවියා විසාජ් තමයි ලංකාවේ හොඳම ෆෙයානස් ක්‍රීම් එක. දැන් මේක ෆෙයානස් නෙමෙයි මේක ඇත්තටම හැම නිරෝගී කරනවා. මේක ඇතුලේ සන් ප්‍රොටෙක්ටර් එකක් තියෙනවා. හැබැයි මේක ටිකක් ගණන්. ඒතර අපි සුපර් මාකට්ස් වලට දැම්මේ නිවියා විසාජ් එක. ක්‍රීම් එක නෙමෙයි. ක්‍රීම් එක දැම්මේ රිටේල් කඩවල් වලට. ස්ට්‍රැටජි එක හරි පැහැදිලි. ඒතර මෙහෙම අපි ආවා. අපි ගොඩාක් නිවියා විසාජ් වෙළඳ පොළට හඳුන්වා දෙයි කියලා කැම්පේන් කරා. මේ ඔක්කොක්කටව සල්ලි ගෙව්වේ නෑ. මේ ඔක්කොම නිකන් මේ පත්‍රවල මගේ යාළුවෝ ඉන්න හින්දා තමයි මේවා ටික මට කරගන්න හම්බ වුණේ. සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් එකේ එහෙම මගේ යාළුවෝ ඉන්න හින්දා මේවා ෆ්‍රී දාගත්තා අපි. එතකොට මේකෙන් උනේ දැන් මේ ඔයගලන්ට පේන්නේ මේ කීල්ස් වත්තල අවුට්ලට් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක මැනේජර් අපිත් එක්ක ගත්ත ෆොටෝග්‍රාෆ් එක මම මේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේක එක්සිකියුට් කරපු නිසා. එතකොට මේ වැඩපිළිවෙල සාර්ථක වුණා. මෙන්න ප්‍රතිඵලේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති 98 99 වෙනකොට sorry 95 96 වෙනකොට ඩික්ලයින් එක තිබ්බ බ්‍රෑන්ඩ් එක 98 99 99 2000 කියන එකේදී 30 ml SKU එක එහෙම නැත්නම් ප්‍රොඩක්ට් එක උඩට නගිනවා. නැග්මක් තියෙනවා. ඊළඟට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති 33 gram tube එක right decline වෙලා 95 96 stable කරගෙන 98 99 දී උඩට නගිනවා. ඊළඟට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති 60 ml tub එක round tub එක fluctuate වෙලා decline වෙලා 97 98 99 2000 හරියේදී උඩට නගිනවා. ඊළඟට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති 150 ml ලොකු tub එක ලොකු growth එකක්. මොකද හේතුව දීවර ජනතාව එහෙම නැත්නම් අපේ මොනවාද මේ පදුල්ල බණ්ඩාරවල පැත්තේ සීත දේශගුණය ගුණික කාලගුණ ප්‍රදේශවල හිටපු ජනතාව සෑහෙන්න අපෙන් පර්චේස් කරන්න පටන් ගත්තා. ඒතර මේක තමයි සක්සස් එක. ඒතර මේක තමයි මට ඔයගලන්ට පෙන්වන්න ඕන උනේ ස්ට්‍රැටජි ෆෝමියුලේෂන් එකක් කරලා ස්ට්‍රැටජි එකක් හදලා එක්සිකියුට් කරාම ඒකේ ප්‍රතිඵලය අති විශිෂ්ටයි. හේතුව සියලුම දේ ඒහා සම්බන්ධයෙන් ඈඳෙනවා. ඒතර පුතා මෙන්න මේක තමයි අපි දැනගන්න ඕනේ. මොකද හේතුව අපිට පුළුවන් වෙනවා ඕගලන්ට පුළුවන් වෙනවා මේක ඇතුලේ තියෙන දේ දකින්න. ඒ ඇතුලේ තියෙන දේ දකින්නකොට ඕගලන්ට ස්ට්‍රැටජි එක සම්පූර්ණයෙන්ම පේන්න ගන්නවා. එතකොට මේක මේ සේල්ස් growth එක නිසා ජර්මන් ප්‍රින්සිපල්ස්ලා තීරණය කරා රටට ඇවිල්ලා ඉන්වෙස්ට් කරන්න. 1996 මම ජොයින් වෙන්නේ 97 මම ජොයින් 96 මම ජොයින් වෙන්නේ 96 ජොයින් වුණාන් පස්සේ මාස 6ක් ඇතුළත මේ සේල්ස් growth එක මම පෙන්නපු නිසා ඩික්ලයින් එක රෙස් කරපු නිසා මාව ප්‍රොමෝට් වෙනවා බ්‍රෑන්ඩ් මැනේජර් විදිහට. රයිට් මට අලුතෙන් කාර් එකකුත් ලැබෙනවා. මම වැටෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කෙලින් කරා.
through total strategic management වලින්. right? එතකොට අපි ගත්තොත් බලන්න ඔයගලන්ට මම case study එක දීලා ඇති Starbucks study කරන්න case study එක මම හිතන්නේ මේක මම මේ recording එකට දාන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ Starbucks කියන Starbucks coffee world famous brand you need to study how Starbucks became world famous right මේක තමයි ඔයගලන්ගේ homework එක මම හිතනවා strategy formulation එක ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. දැන් මේ වෙනකොට හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං ටොපික් එකක්. මේකේ ලර්නින් එක තමයි පුතා අපිට ඕන වෙන්නේ ඊළඟ ලෙසන් එකට සහ 27 වෙනිදා තියෙන ලෙසන් එක. වගේම ඔයගලන්ගේ එක්සෑම් එකට අසයින්මන්ට්ස් වලට මේ ප්‍රැක්ටිකල් නොලෙජ් එක දාන්න ඕනේ කියන තැන මම ඉන්නවා. right. එතකොට අපි මේ ලෙක්චර් ක්ලිප් එක මෙතනින් මම අවසන් කරනවා මොකද මට ඊළඟ රෙකෝඩින් එකට යන්න තියෙනවා ස්ටඩි කරන්න ස්ට්‍රැටජි ෆෝමියුලේෂන් අපි පටන් ගත්තා එහෙමනම් I'm wishing you all the best for your exams that's going to start very soon and writing an exam is also a strategy you need to have that mentality so all the best and good luck thank you